Now we discuss the deficiencies of the Bohr model. So we have seen that the Bohr model can explain the properties of one electron atoms, and it gives the picture of how electrons move about the nucleus. Okay, and when we apply the equations of Bohr model, we can see that it is not strictly correct. There are slight discrepancies in the values. So, and this is because we ignored two effects that should be added to improve the accuracy of the model. So Bohr model has other deficiencies as well. അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു മോഡൽ വേണം. ബോർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ മോഡലാണ്, ഹാഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഹാഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിന് മാത്രമേ എക്സാക്റ്റ് അറ്റോമിക് ഫിനോമിന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ അടുത്ത മോഡ്യൂൾസിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കും. പക്ഷേ ഈ ബോർ മോഡലിൽ തന്നെ സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മോഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ ഓർ മോഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. സോ ഹിയർ in an atom, the nucleus is also moving, or the proton is also moving about a common center of mass. So in order to correct the expressions for the nuclear motion, we have to use the reduced mass of the system instead of the electron mass. So the reduced mass m prime is mm divided by m plus m, where m is the mass of the electron and capital M is the mass of the nucleus or the mass of the proton. So നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ m is equal to reduced mass m എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. me mp by me plus mp. So mp is the mass of the proton or nucleus over here. അപ്പോൾ ഈ reduced mass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം it's slightly less than the mass of the electron, and therefore due to this we can see that the energy separation between the energy levels slightly decreases. So the frequency of the photon emitted decreases and the wavelength increases approximately by 0.5%. So the Rydberg constant also changes. So നമ്മൾ Rydberg constant Kenneth Crane's textbook R infinity എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So this is called R infinity because this equation, this R infinity is correct if the proton mass is infinite. Proton mass infinite ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ m plus m ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും, m ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഇലക്ട്രോൺ മാസ് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മോഷൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് ദി റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് ദി പ്രോട്ടോൺ മാസ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി, സോ ദാറ്റ് ദി റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ മാസ് itself. So when mp goes to infinity, m reduced to mass is electron mass itself. So in such cases the Rydberg constant is R infinity. So the Rydberg constant corrected to nuclear motion is given by R equal to R infinity multiplied by 1 plus me by mp. നമ്മളുടെ ഓൾഡ് കൺവെൻഷൻ എം ഇക്ക് പകരം നമ്മൾ എം എടുത്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ പ്രൈം ഇസ് ആർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സ്മോൾ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും. പ്ലീസ് ഡു ദിസ്. Now the second point is that the wavelengths in air. So we have seen that while converting the frequency of the emitted photon to wavelength, we have used the expression lambda equal to c by nu. So we have used the velocity of light in vacuum, but actually the atomic excitation usually occurs in discharge tubes or air. That is, the wavelength measurements are normally done in air. So we should have calculate the wavelength as lambda is equal to v air by frequency f or nu, whatever we use.
So where v air is the speed of light in air. So there will be a difference between the calculated wavelength and actual wavelength about some 0.3 percentage. So the actual wavelength should decrease by an amount equal to 0.03 percentage because VAR is less than C by 0.03 percentage. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്, ന്യൂക്ലിയർ മോഷനിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, so the next point is that the angular momentum. So according to Bohr model, the angular momentum is quantized. Okay, so that means the orbital angular momentum is an integral multiple of cross h. So this is correct for most of the cases, but this fails for the ground state of hydrogen atom. So according to this model, the ground state of hydrogen atom where n equal to 1, the angular momentum L should be cross h. But experiments shows that the angular momentum for the ground state of hydrogen atom is 0. So Bohr model cannot account for this discrepancy. So now the next point is that the Bohr model violates the uncertainty principle. We know that the uncertainty principle is given by delta x into delta px is greater than or equal to cross h by 2. X direction ആണെങ്കിൽ y direction ആണെങ്കിൽ delta y delta py, അതായത് momentum along y direction. Z direction ആണെങ്കിൽ delta z delta pz greater than or equal to cross h by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോർ മോഡൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് റിവോൾവിങ് അലോങ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ സെഡ് 0 ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അൺസർട്ടനിറ്റി, സെഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണ്, അതിൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതും 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ സെഡ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റത് ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. ഡെൽറ്റ പി സെഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻഫിനിറ്റി സോ ദാറ്റ് ദി അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് കറക്റ്റ്. 0യുടെയും ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതും 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വയലേറ്റഡ് ആയി പോകും. സോ delta z 0, therefore delta pz should be infinity, but this is not true because the electron is the part of the hydrogen atom. അതിൻ്റെ momentum infinitely uncertain ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ momentum cannot be determined at all ആണ്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല, momentum can be determined. So delta pz is not infinity. Actually ഡെൽറ്റ സെഡ് 0 ആയതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സെഡ് കമ്പോണൻറ്റും ഡെൽറ്റ പി സെഡും എന്ന് പറയുന്നതും 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡെൽറ്റ പി സെഡ് ഇസ് ഓൾസോ 0. സോ ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി സെഡ് ഇസ് 0. സോ therefore the atom violates uncertainty principle. So the Bohr model is not in accordance with the uncertainty principle. Okay. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ് അല്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലൊന്നും അല്ല ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബോർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മോഡലാണ്. അതിന് മെനി അറ്റോമിക് ഫിനോമിനസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അതിന് കുറേ അധികം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസ് ലൈക്ക് He+, lithium 2+, etc. It does not work for ordinary helium. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ദി ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഫോഴ്സും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസ്. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് തിയറി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ certain spectral lines are more intense than others.
ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ട്രോ നിങ്ങൾ ലാബിൽ മെർക്കറി സ്പെക്ട്രം കാണുമ്പോൾ ചിലത് നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആയിരിക്കും, ചിലത് ഡൾ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസ് ലൈൻസിന് കാരണം ആ ട്രാൻസിഷൻ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷന് കൂടുതൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡള്ളായിട്ടുള്ള ലൈനിന് കാരണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. Bohr model cannot explain why certain transitions between the energy levels have greater probabilities of occurrence than others. It can explain the wavelength of spectral lines, but it cannot explain the intensity. ഒരു ട്രൂ മോഡൽ ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു, ബട്ട് ബോർ മോഡൽ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ആൻഡ് ദി തേർഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് account for the observation that many spectral lines actually consist of several separate lines which are very close together or whose wavelength differ very slightly. അതായത് ഡബ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോർ മോഡലിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ചില ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വെരി ക്ലോസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലൈൻസ്. സോ ദി ഡബ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ cannot be explained with the help of Bohr model. And also it cannot explain how the individual atoms interact with one another to form macroscopic aggregates of matter with different physical and chemical properties. അപ്പോൾ ആറ്റംസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസിൻ്റെ ഇത് ബോർ മോഡലിന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ലംസ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ബോർ മോഡൽ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഓൾസോ. ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓവർകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും we do not discard the model completely. So because the Bohr model provides a useful starting point for the study of the atoms. And Bohr introduced several ideas like stationary states, quantization of angular momentum, correspondence principle, etc. അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ബോർ മോഡലിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർ ഹയർ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്, ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഗിവ് സെയിം റിസൾട്ട്സ്. അപ്പം അതെല്ലാം ബോർ മോഡലിൻ്റെ ഒരു മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ there are many atomic properties especially associated with magnetism that can be simply explained with the help of Bohr orbits. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സീമാൻ, നോർമൽ സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ വെച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അനോമലസ് സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് ബോർ മോഡൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ മോഡലിൽ കിട്ടിയ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. En is equal to -13.6 by electron volts by n square. Okay, that is the energy levels calculated by solving Schrodinger equation are same as that of the energy levels we have obtained in the Bohr model. So we have completed our second module. We can just summarize the equations we have studied in this module. So we have studied an expression for the impact parameter in terms of the scattering angle and the fraction of scattered particles scattered at angles greater than theta is given by nt pi b square, and we got the Rutherford scattering formula also, and we got the distance of closest approach, and we have the Balmer's formula for wavelength. So we can use the formula in terms of Rydberg constant also. 1 over lambda is equal to r into 1 over 1 by ni square minus 1 over nn square. Okay, and we can have the radius of the orbit as n square a0, where a0 is the Bohr radius, and the energies of the Bohr orbits are given by -13.6 electron volt by n square, and the excitation energy of a particular level is En minus E1, and the binding energy is modulus En. And the hydrogen wavelengths can be calculated like this. So by putting n equal to 2, we can have the
Balmer expression here. So this is the expression for radius for single electron atoms with Z greater than 1 is n square n naught by Z, and En is minus 13.6 Z square by n square, and we have the reduced mass expression also. Okay, thank you.